So I'll like pause. So you can translate. Если нам нужен, а вдруг, как бы, нужен ли нам перевод? Вдруг все это нужно. So I think the shortest way to describe my background is, so I've been working in technology for 20 years, and after 12 years, so for the past 12 years, I've focused on urban planning and urban design. How do I use my technology skills for urban planning and urban design? Если коротко рассказывать о моем прошлом, то я 20 лет работал в сфере IT-технологий, и лет 12 назад решил сменить свою профессионализацию и стал заниматься городским дизайном, но при этом мое занятие технологиями очень сильно мне помогает, и я использую это, собственно, при работе с городским планированием. So the reason why is because, like this neighborhood is an example of, all of the major cities in the world are growing faster than they can provide housing. And so there's a lot of concern about globalization, but the real way that we're experiencing that is the urbanization. So placemaking is one of the sort of the new methods for how do we all live together? How do we make our cities in a wiser way? И одна из главных причин была связана с тем, что города сегодня очень активно развиваются, очень много появляется новых поселков, домостроения, и это испытывает довольно сильное влияние глобализации. Города растут все быстрее и быстрее, новые технологии как бы приходят в нашу жизнь, и очень хотелось бы, чтобы новые подходы, такие как public placemaking, которые учитывают мнение жителей, тоже использовались в городском планировании. So the thing that is different, or I guess unique, about the work that we are doing in digital placemaking is basically showing how placemaking works in the 21st century now that we have all this technology, between our smartphones and LED, large screen technology and big data and things like this. The question is, how do we use the technology in a way that makes our cities more human, rather than making our cities more like a machine? И уникальный способ, которым мы работаем в проектировании городских публичных пространств, используя цифровые технологии, касается именно того, что это проектирование публичных пространств. То есть прежде всего мы работаем как бы с людьми и с удобством городской среды и пытаемся использовать технологии для того, чтобы сделать город удобным и комфортным, не двигаясь в сторону города как машины, что часто происходит, когда мы говорим о smart cities, да, а использование города все-таки как удобного пространства для людей, но когда технологии нам помогают, самые разные, да, экранные технологии, приложения, да, интернет и так далее. So this is sort of one of the shortest ways to describe what I'm talking about, which is, the difference between the architecture and the technology of a city. So in this case, there's, the new design along the Moscow River in Gorky Park. So there's new, exciting landscape architecture and construction, but what people really value, or what matters, is the social activation. So in this case, we have space for dancers, and not only is it more enjoyable for the dancers, but then it's also, very interesting and more meaningful for the people who are watching the dancers. So
that's what we're looking at, is how do we make cities more human scale? And the architecture is a means for enabling that. It's not about the architecture, it's about the social life of the city. И самый короткий способ рассказать, что мы имеем в виду, это, собственно, сослаться на слова Уильяма Шекспира, который сказал, что есть город, если не люди. То есть сегодня противостоят эти два основных подхода. Архитектурный взгляд на город, когда мы воспринимаем город как физическое пространство, архитекторы играют главную роль, мы смотрим на здания, как они друг с другом взаимодействуют, но прежде всего это социальная ткань, которая наполняет город. Это второй более действенный подход. Ну, например, прекрасный кейс парка Горького, в котором было создано великолепное пространство, красивое и так далее, где очень много людей, то есть создается такой плотный поток движения. Но главное в этом, насколько людям комфортно и удобно в таких пространствах жить. То есть мы делаем акцент все-таки на социальной ткани города и на удобстве городской среды. Как люди вот в этом архитектурном физическом пространстве существуют. So I think before I continue, I'm actually curious what questions you have. If you came to this meeting with some questions, I would like to hear what your questions are, what you want to know, if you have anything, before I continue. И мне кажется, что прежде чем я продолжу, будет лучше, если я сначала спрошу у вас, есть ли у вас какие-то вопросы, с которыми вы уже пришли на эту встречу и хотели бы их задать, потому что тогда я попробую подстроиться. Да? Okay. Yeah, there was a question. Thank you very much for coming, first of all. Thank you. Well, I came to this lecture not only because of the district where I'm currently living, but I'm involved in the problem of Russian city development, because we have huge cities like Moscow and things like that, but we also have small cities, and the problem of urbanization is leading to the process of everybody from small cities coming to the bigger ones, which raises a lot of traffic problem and things like that. Actually, I'm trying to use the placemaking methods of increasing the value of the local cities, like suburbs of Moscow, and the Moscow region with other big cities. So I was thinking that maybe if you have a few minutes, maybe you can describe how it works not only in New York, because New York is a great city, but it's really big. Moscow is also a huge city, which has all those social components, and it just has it. But if we are saying about small scale urban environment, is this worth doing? Is this the strategy to increase the boundary? Is it working or not? So that's kind of a question. Okay. У коллег будет скорее там сначала обсуждение, такой презентация собственного опыта, но вопрос состоял в том, что да, Москва и Нью-Йорк — это большие города, и там понятно, что в этих масштабах уже есть какие-то готовые технологии работы с плейсмейкингом, работает ли этот масштаб и эта технология в малом масштабе. Например, в таких пригородных городах, поселках, да, или маленьких городах. Но прежде всего, вот я так понимаю, коллега работает именно с московскими пригородами, да? Это интересует, субурбан, да? Да, я работаю с локальными градостроительными комплексами на базе, в частности. Ну да, но вопрос, собственно, про масштаб, да? Есть ли разница в масштабе, если вы работаете с крупным городом или с маленьким городом или небольшим поселком? We can continue with the questions? Yeah, I just want to get the questions and I'll... Hello, me. I have a background in urban placemaking, creating and developing city clusters, creative clusters, and when I used... You mean like Flacon? Flacon is my project. Ah, okay. So I've been there. Good. I spoke there at some event, I forget what it was. Maybe not when I worked later. Yeah. I worked there until 2011, so whatever. My question is, when I launched the project, I worked with social networks a lot. But nowadays I know about new technologies like
In like architectural technology of digital Ah, architectural yeah. scaling and stuff. Yeah. And which other digital technologies do you use in your practice? Okay. Like, what is your digital approach to architecture and urban planning, placemaking? Which exactly methods and techniques do you use? What's your toolbox? Ну, Анна, собственно, представилась, что она сама работала в сфере urban planning, городского планирования, и принимала участие в проектировании креативных городских пространств, таких как «Флакон». И ее вопрос связан с тем, использует ли Дэниэл современные какие-то цифровые технологии именно при проектировании архитектурной среды, и какие. То есть какие программы, собственно, используются и используются ли, например, какие методы. Vera? Okay. I am, as a community organizer, interested in methods that provide real participation of citizens in creating of public places through digital technologies, because often digital technologies can create some platforms that doesn't really provide real participation, just some manipulation or something like this. So maybe you can describe some cases from your practice that are good for that. Ну, собственно, Вера представилась, сказала, что она работает комьюнити-менеджером и заинтересована в использовании современных технологий цифровых для того, чтобы вовлекать комьюнити, да, в какую-то активную деятельность. И ее вопрос, собственно, связан с тем, что сегодня много существует каких-то цифровых платформ, которые дают возможность как бы обеспечить технически это участие и каким-то образом интерактивно, да, взаимодействовать с жителями, но очень часто это работает как инструмент манипуляции. То есть есть ли эффективные как бы способы использования вот таких как бы, ну я так понимаю, social networks, да, и каких-то других цифровых платформ для того, чтобы все-таки делать эту коммуникацию реальной, да, а не такой немножечко фальш-панелью, да. Okay. And other questions? Okay. Just interested. Just interested. So I have prepared for 2 of those. So I have that, but I didn't prepare anything for the sort of rural or like small town, but I have many suggestions that I can pull up. And so I think I can be on the internet, so I'll show something, some examples, some resources. So let me... Дэниэл сказал, что он, в принципе, готов к 2 вопросам, и у него уже это есть презентации, он не очень готов к вопросу про там, пригородные, да, и сельские масштабы, но у него есть много всяких предположений, и он постарается в презентации тоже как-то это отразить. Okay, so when I've been teaching at Shaninka, you know, I've known Olga now for 4 years, and there's one important concept that I tell all of her students every time that I've been teaching for the past 4 years. So that, and I say, if you forget everything, you know, that I tell you, you know, because tonight you go to a party and you have a busy life and you forget everything that Daniel said, except there's one thing you should remember, okay? And Дэниел говорит, что мы знакомы уже 4 года, он читает лекции в Шанинке, собственно, все это время. И единственная вещь, которую он говорит студентам, что вы можете забыть все, у вас активная социальная жизнь, вечеринки и все такое, но только одна вещь, которую вы не можете забыть никогда, и это... Okay. So this question about technology and the sort of excitement that we have about technology often generates too much focus on the technology. So, you know, people focus on the social media and online tools, but then it doesn't always lead to some place that's meaningful, or it can be a distraction
away from actually doing community organizing. So I'm a technologist, but my number one observation that I've seen is that in placemaking, people, when they talk about technology, can easily start focusing too much on the technology. So the most... Дэниэл говорит, что очень часто разговоры вокруг технологий фокусируются прежде всего на технологиях, слишком много на технологиях. Я сам пришел из сферы технологий, но при этом все время помню о том, что прежде всего проектирование городских публичных пространств – это люди и их взаимодействие. Поэтому все остальное должно быть немножечко как бы работа в placemaking должна постоянно как бы держать эту рамку работы с людьми прежде всего. So the difference between projects that have been successful and projects that have not worked as well is following roughly this percentage. So 10% of your budget or your labor should be on the technology, right? So should we use Instagram? Should we use Facebook? Should we use a new tool? Should we set up a website? That should be 10% of the focus. 90% of the focus should be on the community organizing, having coffee, figuring out what your messaging is. Maybe you need to translate in different languages because maybe you're doing work in a community and it's Arabic, it's not just Russian, it's maybe Chinese, other languages. You need to talk to journalists, partners, press. So there's all this other work that you need to do in order to have a successful use of a digital technology when it comes to placemaking. Анализ успешных проектов и не очень успешных говорит нам о том, что в любом проекте, который связан даже как бы с работой с сообществами и с digital placemaking, только 10% должно быть посвящено технологиям. Да, вы можете использовать и Facebook, и социальные сети, и самые разные другие технологии, но 90% проекта – это коммуникации между людьми, это чаепитие, это обсуждение того, что вы собираетесь делать, это очень часто перевод с одного языка на другой, потому что комьюнити могут быть мультикультурными, они могут включать представителей самых разных этнических групп, арабы, не знаю, таджики, украинцы и так далее, и так далее. То есть очень часто нужно прежде всего найти общий язык, и это отнимает довольно много времени. Да? Это работа прежде всего по коммуникации между людьми, живое общение. So you can now, make sure you remember this, okay? And now you can forget everything else that I'm going to say. Ну, в общем, теперь вы понимаете, что главное, чтобы вы запомнили этот слайд, а все остальное вам потом можете забыть. Okay, so here's an example of a intervention to encourage traffic calming or to make the cars go slower in a neighborhood, which some of the students at Shaninka who came here last weekend, they were saying that's one of the things that they heard was an issue in this area, was that the cars drive too fast. So there are many, many different tactics to make cars go slower, and this is one of them. But this is a result. This isn't digital, but the community organizing work that is often needed to do public projects like this are often requiring good use of technology to organize people. И это один из примеров такой интервенции в одну из транспортных развязок, когда комьюнити попыталась работать с высокой скоростью вот на этом таком перекрестке. И это уже, собственно, результат этой работы. Результат не цифровой, но вся подготовительная работа проектная, она использовала в том числе цифровые технологии.
И Дэниел говорит, что наша группа студентов-ишанники, которая работала в рамках предыдущего курса Urban Design и разговаривала с местным сообществом, пытаясь понять, какие проблемы вы видите в окружающей среде, многие жаловались на то, что сейчас на основных улицах довольно высокая скорость, и ими неудобно пользоваться, пересекать и так далее. И Дэниел сказал, что, возможно, пример такой может натолкнуть вас на какие-то интересные идеи. Что делать с вашими скоростными улицами, чтобы сократить скорость? Sorry, do you mean that the driver lowers the speed when he sees the picture? Yeah, exactly. So there's been a lot of research on how drivers drive. Было очень много исследований о том, как ведут себя, собственно, водители за рулем, и вопрос был про то, действительно ли водители снижают скорость, когда они видят такие картинки на дороге. И Дэниел сказал, да, это так, это подтверждено исследованиями. So when a road looks like a normal road, and especially when it's very wide, если дорога выглядит как обычная дорога, и если она еще к тому же широкая, drivers will drive as fast as they feel. то водитель пытается ехать как можно быстрее, как он чувствует, да, в зависимости от собственных ощущений. So one of the strategies is to basically intentionally create distraction, right? But you can do this in a way sort of like by narrowing the road. So it's like if here, let's do this. So if, yeah, so no, maybe I'll draw. Okay. Собственно, стратегия заключается в том, чтобы немножечко разрушить это такое бесконечное широкое пространство, сделать его уже и прерывистей, да? I think this is permanent. Well, no, okay, I mean, how about this, like this? All right, so this is good. So these are streets, yeah? Okay. So, yeah. So if people are driving very fast here, let's say it's very wide, what you can do is at the intersections, you can add, you can make it narrower. So you can make, say, plants that are, oops. Если дорога очень широкая, вот как здесь, то самое простое, что вы можете сделать некоторое заужение, посадить деревья или еще что-либо. Это не обязательно должны быть какие-то страшные конструкции. Maybe see if I can find an example quickly. I suppose there is some problem with the internet here. Yeah. Well, you can share it from mobile. Yeah, with the side I don't have signal. Because it's, I suppose because it's the school. I'm trying to share my internet, my phone, but okay. It doesn't work even in iPhone. Mhm. It's problems here. Okay. So, yeah. So if this could be like a planters, like a large. Это может быть просто какой-то газончик, да, какой-то контейнер с цветами. Yeah. So when the cars are coming and it's narrower, then of course they have to slow down because it's more dangerous to drive fast. И то есть, когда машина приближается, и она видит, что дорога заужается, естественным образом водитель снижает скорость, потому что это становится опасным, да? So, in this case, with this А в intersection, этом случае с этими картинками, when they encounter this mural that's on the ground, drivers may be coming fast, but then all of a sudden they're like, "Whoa, what is this? This is strange." So they slow down. и здесь эта картинка работает точно так же. Водитель удивляется, что это такое на дороге, и замедляет скорость, да? And then the other benefit is, this is playful. So this doesn't look like something cold or functional,
because what this neighborhood and other neighborhoods are doing is then on the weekend, they'll close the street, and then this becomes like a playground for the children. И еще одна положительная сторона такой вот картинки и такого проекта в том, что это пространство для игры. И, например, в выходной день дорога может перекрываться, движение, и этот перекресток может использоваться просто как игровая площадка для детей. And the fact that I'm even showing this to you is, communities have done things like this for a long time. The difference now is Instagram, basically, or digital, the internet. So people are sharing these photos online, and then other people find out about it and can decide whether or not it's a good tactic for their community. So the internet allows, or digital technology is working on many levels. So in order to do this, community organizers are using email and Facebook and VK and WhatsApp and Telegram, to organize how to do this. And if a community organizer is working well with people, they're going to use the right tool to organize. Когда готовился этот проект, то комьюнити-менеджер и местное сообщество очень активно использовали вот все эти цифровые технологии, Facebook, и Instagram, и Telegram, для того, чтобы, собственно, обсуждать, что мы будем делать и так далее, чтобы прийти к какому-то решению. Но еще очень интересное последствие состояло в том, что местные жители стали выкладывать в Instagram, собственно, картинки вот с этим своим перекрестком. И это сразу стало известно очень многим людям, и другие жители других мест вдохновлялись этим проектом, потому что они понимали, что это готовая технология, с которой можно работать. Таким образом, цифровые технологии помогают нам распространять хорошие идеи и помогают нам коммуницировать друг с другом. So, the important point here is that there are many different tools and many different methods of the way digital technology is affecting the way that we make neighborhoods. Да, еще очень очень много других важных технологий, подходов и способов существует, как технологии помогают нам делать города лучше и работать не с сообществами, а, собственно, с соседскими сообществами, с местами, где мы живем. So it isn't always about the money or about fancy technology, right? So to show different examples of digital placemaking, there are, here we have urban screens, or just large monitors. You have media facades where, a building surface is being used as a display. You have media architecture, which is integrated digital communication or visual systems in a building, or you have sort of art installations that are using digital technology. Those are all very complicated, and if you are well organized and you have lots of money, you can find ways to do these things, or you can also do the low-tech versions that are physical, but still require good social media and digital technology organizing. Например, есть довольно много таких дорогих и модных технологий, как вот такие городские экраны, на которых проецируется какая-то информация, или медиафасады, когда целый фасад здания работает как такой большой экран. Есть медиа-архитектура, когда цифровые технологии, собственно, встроены прямо в архитектуру здания и работают. Есть городские медиа, но это все действительно очень сложные вещи. Если у вас есть там миллионы долларов, то вы можете и их использовать. Но на самом деле есть гораздо более дешевые и простые способы, которые обеспечивают вот эту социальную коммуникацию. So, the question too is, as we see in every city, New York, Moscow, London, every major global city is starting to experiment with these technologies,
but in many cases, they're being done as just giant advertising. And then the question is, even places that have lots of money that are doing this, the question is that really helping make a place a better place? Все глобальные города, такие как Москва, Нью-Йорк, Токио, работают вот с этими большими медиа технологиями, с фасадами, с архитектурой, но используют их прежде всего как рекламу. И вопрос стоит в том, а что нельзя как-то более эффективно использовать такие дорогостоящие технологии для того, чтобы все-таки делать городские пространства удобнее. So sometimes, this is a famous project done by a US artist, Candy Chang, and it was chalkboards on a building that was derelict, not being used. And it was basically saying, what are your memories, of this neighborhood, and what would you love to see in this building again? And it was chalk. And then people would just put chalk on the board, but then of course it becomes a media spectacle, and so people Instagram and Facebook what they're doing, and then the bloggers and the journalists see this on the internet, and then they start writing about it, and then all of a sudden the city in general is saying, why aren't we making this building into something better? Это вот очень известный проект сейчас в США, когда проектировщики просто использовали доску и мел для того, чтобы дать людям возможность писать свое мнение, свои впечатления, а как они помнят. Это касалось одного заброшенного здания, которое подлежало реновации, и люди там могли высказываться, как они запомнили это здание, что оно для них, каким бы они его хотели видеть в будущем. И это, конечно, не цифровые технологии, люди просто используют мел и доску. Но потом это начало, то, что называется, дигитализироваться, потому что люди стали снимать это на Инстаграм, рассылать по социальным сетям. Это стало очень известным кейсом, журналисты тоже подхватили всю эту историю, и этот кейс начал живо обсуждаться уже на уровне собственно, городского управления для того, чтобы все-таки решить, что делать с этим зданием, более полезное, как его можно использовать, кроме того, что просто там снести или переделать вот так, как это хотели городские проектировщики, без учета мнения жителей. So, here's another artist from Norway, and this actually relates to small towns. So this is most everywhere in the world, we're dealing with this globalization and economic outsourcing, and so a lot of towns are shrinking because the jobs are going to cheaper labor elsewhere, and there's the attraction of big cities. So a lot of the smaller towns are facing the question of how do we retain our population, and then the question is, that's when placemaking really matters, because the question is why, right? What is the meaning of a small town? And a lot of small towns have become generic and chain stores, and lost their sort of heritage, and so now they need to rediscover that heritage to say what is unique about this city versus this other city, and that's then what makes the culture more rich. Это кейс из Норвегии, он про один небольшой город. Наверняка для вас не секрет, что во всем мире сегодня глобализация действует таким образом, что очень многие города сжимаются, из них уезжают люди в большие мегаполисы, где гораздо больше возможностей для самореализации. И эти малые города пустеют, и сегодня встает вопрос, а как вернуть, собственно, население в эти города, как можно привлечь. И, собственно, плейсмейкинг тоже здесь может быть такой хорошей технологией, способом, когда мы публично задаем вопрос, а, собственно, что заставит людей вернуться сюда, в эти города, что такого есть в этом городе, что делает его уникальным и притягательным
для тех, кто уже сделал карьеру в больших городах. И это очень, на самом деле, большие возможности, в том числе и для культуры этих городов, вот проявление их уникальности, идентичности. И очень многие сегодня вот такие малые города, они используют такого рода проекты, да, привлекая внимание к месту и активизируя местное сообщество. So this relates to all of these questions, which is what should you focus on? You know, if you want to influence the development of how the space is here currently, but also how do you want to help guide the direction of how the rest of the development is going to happen, the new development in this neighborhood. It's really important to focus on the deeper issues. So this is a sort of a metaphor that I've been using in recent projects that has worked really well. Здесь на этом слайде, собственно, изображена метафора, которую можно использовать применительно к новым проектам девелопинга. Она говорит о том, что многие сосредотачиваются на листьях и фруктах, но на самом деле качество корневой системы является ключом к успеху. Да? И, собственно, когда мы смотрим на проспекты новых девелоперских проектов, мы видим, как там все красиво, и они показывают, какая будет жизнь вот после того, как проект будет завершен, но чаще всего обращая внимание только вот на эти внешние стороны и забывая о более важных вещах, о том, каким образом этот новый пригород, район будет жить, да, и как укореняются, собственно, вот эти особенности пригородной жизни. So the usual focus is, well, we want the big screen, or we want light projection, or we want a mobile app, you know, we want the publicity. And so people focus on the outcome or the object, but if you spend too much time focusing on that and not the other elements, you're going to have a very hollow or a very sort of superficial result. Очень часто люди сосредотачиваются уже на конечном результате. Они говорят, мы хотим, чтобы у нас был большой экран, или там, чтобы были еще какие-то новые там, технологии. Но суть в том, что речь о результатах. Да? Люди сосредотачиваются на том, что они хотели бы достигнуть как бы, в будущем. И они очень часто теряют содержание, связанное с тем, собственно, как мы будем этого достигать и для чего это все нужно. So I'll just quickly go through this and summarize it without getting into detail because I want to show you some other examples. But the roots are numerous. So I'll just click through this and then I'll explain. Ну вот Дэниэл попытается сейчас как-то обобщить то, что он говорил про корни, и каждый раз у него выплывают какие-то другие значения, которые имеют отношение вот к этой корневой системе, да, а не к листьям. Это стратегия, это финансирование, это какие-то конкретные практики сообществ, организация сообществ, обучение, навыки, комьюнити-медиа, активация социальной жизни, журналистика, маркетинг, управление местом, ивент-менеджмент, кураторство, медиа и технологические стандарты, контракты, профессиональная культура, документация, исследования и так далее. So this is kind of very the question that you had was, you know, what else does it take, you know, to do it, or just, you know, what more besides the digital? So the digital, like an LED screen or an app, can be very useful, but it requires so much other background. So this is basically another way of telling you what I already told you to remember with the 10% and the 90%. But I'm just explaining it in a lot more detail. So when you focus on it the right way, it should look like this.
So if you're going to be leading and making the changes in the neighborhood as placemakers, as a community, this is the way you should be thinking. And then the public or the rest, you know, the other residents here who, you know, they're too busy and or they have other things and so they can't come to meetings like this and help do things. And that's typical. Usually just a small group of people can make a lot of change. You know, the rest of the people will focus on what's, you know, the fruit and the leaves. But you, as change makers, you need to focus on it, looking at it this way. Окей. Эта картинка на самом деле очень тесно связана с той первой картинкой, которую я просила вас запомнить и никогда не забывать, о том, что, собственно, вот 90% работы над комьюнити-проектами – это про корни, и только 10% – это вот про те самые листья фрукты, которые здесь. И Дэниел говорит о том, что да, конечно, большинство людей, которые живут в таких сообществах, у них нет времени приходить сюда и встречаться лицом к лицу, что-то обсуждать, они часто заняты или не имеют возможности, и они, может быть, и сосредотачиваются прежде всего вот на тех самых листьях и фруктах, но вы-то здесь агенты изменений, которые вот собрались и не пожалели собственного времени, вы наверняка понимаете, что вам интереснее корни, и именно благодаря этому вы можете достичь серьезных изменений. And what I'm wanting to be careful about is I'm not saying this is all very complicated and you should be intimidated. What I'm trying to convey is that you can't do it by yourself. Like Vera can't do this all by herself, you know, and any of you, you know, who are working here, living here, no one person can be able to manage all of this. So the good news is that it requires many people to participate. And then that, oftentimes when you have a project that requires a lot of participation, generally it ends up being more successful because it is a project that everyone feels ownership over. И я хочу сказать вам еще об одной важной вещи, что ничего из того, что здесь на этом слайде вы видите, не делается в одиночку. Это не вопрос ответственности одного человека. Это все можно сделать только вместе, разделяя ответственность. И в этом смысле каждый из вас будет чувствовать вот это ощущение, что это ваше дело, да? Общее, но каждого из вас. Вот это очень важно. So as an example, I'm just sharing this is an example from a recent project that I've been working on in Australia. Это пример одного из свежих проектов, над которыми Дэниел работает в Австралии. And what we did, this was a focus on urban streams. So the university wanted to find a way to get students to interact with each other more, especially new students and students that are from many different countries. The question was, how do we get faculty and students to talk with each other more? Because especially in a university, but also in any neighborhood in the city, part of what makes it interesting is when, like what's happening now, is this space allows information exchange. So you're able to invite me, you guys are able to come together and hear each other's questions, and everyone is better for it when you are able to learn a little something or understand a little something about other people. В этом проекте они сосредоточились прежде всего на городском экране, вы это видите на картинках, и это, собственно, касалось организации студенческой жизни, хотя нет разницы, это может быть или комьюнити, или вот такой университетский кампус, то есть задача была сделать взаимодействие между студентами более активным, между студентами разных факультетов. И вот такой общий как бы экран или вот, например, такое публичное пространство, в котором мы сейчас с вами находимся, оно позволяет вам узнать и получить какую-то новую информацию о людях, рядом с которыми вы живете, и это, собственно, помогает выстраивать взаимоотношения между людьми и разными группами.
So in this project, we weren't just focusing on what LED screens to purchase and what content, which is the sort of obvious. We were also focusing on where should they be and who will that influence and how will the location of the screen relate to the content and all of these other root questions. Ну, когда мы говорим о таком городском экране, прежде всего мы обсуждаем что? Мы обсуждаем, что за содержание, что за информация должна на этом экране появляться. Естественно, мы должны понимать, где этот экран должен находиться, кто должен, собственно, поставлять информацию на этот экран, как-то управлять ею. И это, собственно, самые естественные условия, естественные вопросы, и вокруг которых, собственно, мы строили базовую коммуникацию. So, we looked at things like the light, and this relates to anything. If you're going to do some type of sculpture or hold an event, you want to understand where is the sunlight. So this again is the sort of research and the thinking of all the different human experiences or things that will affect human experience, as opposed to sort of the technology-focused way, which is you rent or purchase a screen and you put it down where you think it should go, and then you hope everything works out. И первое, что мы попытались сделать, это, собственно, понять, когда мы думали, куда ставить этот экран, понять, как вообще освещаются те пространства, которые мы, собственно, подразумеваем для экрана. Понятно, что там, где находится солнце, там чаще этим местом пользуются люди. И, собственно, это вопрос не просто технологии, когда мы берем деньги и покупаем экран куда-то ставим и думаем, что вот сейчас все и случится. Нам надо прежде всего очень четко понимать, в каком месте, собственно, этот экран будет стоять, и для этого надо очень много исследовать предварительно. So, the other thing is, in a lot of placemaking projects, what you want to do is you want to test and learn and try different things. So this project itself was a 3-month project, and we tested putting an urban screen in a location that was useful for the student celebrations at the beginning of the school year, and it ran for 1 week. And then we were able to learn a lot about what is the university capable of supporting, what did the students like, what did they respond to, what didn't they respond to, how did the summer temperature affect the interaction with the public space, etc. И мы сосредотачивались прежде всего на том, чтобы понять, как люди пользуются и будут пользоваться этим экраном. И проект, например, длился 3 месяца, и мы просто арендовали на неделю этот экран и ставили его в разные места. Это было начало учебного года, Celebration Week, то есть вводная неделя, и мы смотрели, как студенты пользуются этим экраном, как на это пользование влияют погодные условия, как влияет время дня, и так далее. Да? То есть просто все, как люди пользуются этим интересным девайсом. И важно еще было понять, на что университет готов для того, чтобы поддерживать, собственно, деятельность этого экрана. То есть какие есть реальные возможности, чтобы эта штука не просто стояла, но и жила. So one of the things then we did afterwards is we observed in person how it was working or not working, and then we also set up cameras and did time-lapse observation so that we could see the patterns of how were people using it. And then I looked at all of this footage and then wrote up results about the conclusions. И мы использовали просто камеру внешнего наблюдения для того, чтобы фиксировать, как люди пользуются этим местом и экраном. Фиксировали просто круглые сутки. What was showed on the screen? So we had, собственно, в этот момент экран показывал. it was a mixture of, it was all non-commercial, so it was Это все было некоммерческие продукты. It was promotions about university events and university research, and then also
like entertainment for the students, so like Japanese anime and some like in the nighttime it was like a movie theater. So you'll see here it becomes nighttime, and then it's this area becomes more like an outdoor movie theater. Like cinema. Ну, чаще всего там транслировалась такая рекламная информация об университете, об исследовательских программах. Иногда там был какой-то контент, связанный, собственно, с студентами из разных стран. Например, они показывали японское аниме, и вечером это превращалось в такой кинотеатр. So again, like the work that it took to do this, you can imagine that like one person, can't really do all of this. It requires so much collaboration to do these sorts of projects. So that's a good thing. Again, like don't think of that as a limitation. Think of that as an opportunity to get to know your neighbors, or to bring in other people from outside, and to have an interesting mix of people that help define and help change this space, so that it's actually coming, authentically from the community. И вы, конечно, понимаете, что это невозможно было сделать в одиночку, что очень много людей было втянуто в этот проект, и просто видно, что очень большой вклад во время этой коммуникации вносит каждый член команды и каждый член комьюнити, который привносит что-то уникальное и свое в понимание этого проекта и в определение будущего. So one of the other things that we did, just to kind of show some of the fruits of what we did. So we did some research and development on how could augmented reality be used to convey student information and research information inside the buildings outside the buildings, and to be involved in wayfinding, to find out like how do you navigate the campus and where you go. And augmented reality technology is still in its infancy. It's very simple, and so we ended up testing different possibilities to basically give the university a strategic recommendation on how they should invest in doing augmented reality, which is in 2 years is going to be huge, because all of our phones are going to be able to support augmented reality in a much better way once they're updated. Собственно, это еще один проект. Это был прямо исследовательский проект, который Дэниэл делал тоже с университетом, и он был связан, собственно, с использованием самых разных цифровых технологий и приложений для того, чтобы облегчить навигацию и, собственно, жизнь на студенческом кампусе. И этот проект был очень важен для того, чтобы университету понять, во что дальше вкладываться и как дальше развивать, собственно, вот эту цифровую среду, которая как бы развивается все более активно. So I'll just show you what this app looked like, and just as a way to kind of show the process. Я покажу просто, как это выглядит, чтобы показать вам процесс. I can tell you that later. Technology. We do this. No. We do this. Okay. Download the app from any point in time in conversation in order to collaborate. Then thirdly, to get social. Just to explain, so this is a video I made of me demonstrating the app to the clients and to some of the other teammates, so that they could understand the product concept. Это видео, которое мы сделали для того, чтобы объяснять клиентам и просто людям, которые в этом заинтересованы, то, как работает вот это приложение. Actually, number 2 is important because this is just, So, let me see. So
the basic concept was like this was like a selfie. Основной концепт был селфи. Yeah. With augmented reality for the students who were just coming to the university, and in order to really use it, you had to find someone else to take a photo of you, or you would take a photo of someone else. И ориентировано это было на студентов, которые только как бы пришли учиться в университет, и они должны были, чтобы сделать селфи, найти кого-то, кто либо поможет им, либо как бы вместе с ними сфотографируется, то есть это нельзя было делать в одиночку. So you would go up, there would be these signs, Вы идете, видите как бы знак, да? and it would, so you know, in Australia, koalas are very famous, and this is a sort of mythical creature that is like a vampire koala. И вы видите вдруг австралийскую коалу, которая здесь, конечно, играет роль такого мифического существа. And so the concept here is, this is a demo sort of before we launched it, but I was showing how it's working, like it's tracking the image, it's still displaying, so we were able to refine it to make it be reliable, and that was what this was proving. И он демонстрирует, ну, собственно, как работает вот эта технология, то есть, вау. What's the main idea was the selfie, but what's happened after this selfie with this creature? So you take a photo and then you post it, you know, on the internet. То есть вы просто делаете фотографию вот с таким существом, постите это в интернет и. And then you can hit the swap button, and then it makes different poses. You know, the animal can be in different postures. Вы можете как бы управлять движением этого существа, используя вот эту кнопочку. And so this was meant to go in the main lawn. So this sign was in the main grass lawn of the campus. И эти знаки, они были на главной лужайке кампуса. And it was, the meaning of this is that at that university there was many years ago, some students pulled a prank and brought a cow into the university up into a bell tower. And then the cow couldn't come down because cows can't go downstairs. So it became like a famous prank on the campus, and so this is like a virtual. Ну, история про корову, она про такую как бы главную шутку и розыгрыш, который был много лет назад в университете, когда один из студентов привел туда корову, завел на верхний этаж. Корова не умеет спускаться вниз, и корова оказалась заперта на этом верхнем этаже, и это стало такой долгой шуткой, которая до сих пор популярна. So the alligator was the most popular. Крокодил, да, понятно. Because it's очень популярен. bizarre, you know. It's and here's an example of what it would look like when you took a selfie. Вот как выглядят, собственно, эти селфи. Like this. So this is outside where the students were having like a barbecue, and then I took a photo, you know, of this student organizer, like she's petting the crocodile, which you would never do because they're very dangerous, but it's virtual, so. But you know, I didn't know her, and so the app was to encourage. The purpose of this was to offer a playful way for people to meet strangers and then become friends. Ну и главная как бы идея была в том, чтобы подготовить людей встречаться с такими непредвиденными опасностями, потому что в обычной и в то же время, да, познакомиться с кампусом, потому что в обычной жизни вы, конечно же, не можете погладить крокодила, а здесь вот вы это делаете естественным образом. There is the questions. Okay. No. Like, so the poster would be on the wall, and in order for the
app to be triggered. Mm-hmm. Oh, I wonder if I can even do it. Because I'm using, like, in architecture, the same technology. We're using the iPad, and we are pointing at to the page, Yeah. and through the iPad we see that. So Yes. thinking how you can do the selfies. Well, I mean, sorry, it's not, I mean, it's like, it's technically not a selfie because you're not doing it. Yeah. Технически это не про селфи, потому что как бы, ну... I feel like a screenshot, yeah? Sort of, yeah. So like, I mean, let me see if I can just demonstrate it. I have the app, let's see if it works. Let's see. So many applications. Okay, so if we go to the video, let's see, and I think this might actually trigger it. Let's see. Yep. So, see, and I can swap the. So now it's like the cat is sitting, you know, on the desk. Yeah. So then someone goes and I take a photo, you know, and then it's in my yeah. Well, you have to come here because I think. Yeah. So. So again, it's playful because then when I'm doing this, then you're like, what is he doing? Right? And then you see, and so again, so this is an example. Это род игры, который привлекает внимание, вовлекает людей. I want to show you. How this the students learn about this application? Yeah. Студенты узнавали об этом приложении. So through the student union, there's like the student leaders. They were giving tours of the campus to the new students, and these posters were along the tour. And then on Instagram and social media through the hashtag, people could discover it and be like, oh, what is that? But it's primarily meant to be a place-based thing. So the main way was that you would use it, and then someone would see what you're doing, and then ask you to find out. That was the main the purpose was as a physical spectacle. Ну, на самом деле, да, студенческий совет проводил экскурсию для новых студентов и, в принципе, показывал им, да, по кампусу были расставлены эти знаки, он говорил, как этим пользоваться, были хэштеги какие-то в социальных сетях, но, в принципе, основная идея состоит в том, что люди узнают об этом, когда видят, что кто-то другой вот этим пользуется, да, то есть это такой вот реальный спектакль, да, на который вы реагируете и тоже хотите принять участие. Why the university needs it? Because they spend some budget, some hundreds of dollars for what? Just to allow students to meet the strangers, or is it, let's say, a good reason? Let's say some kind of advertising at Instagram and others. А зачем вообще университету вся эта история? Они тратят деньги на то, чтобы... Yeah. So the budget for that was, I think, about $15,000 to do the research and the art direction and make the whole application. $15 000 стоило это все на вот исследование, да, это именно исследовательский проект. And so this result was a playful way to demonstrate the basic concept, but the purpose was to show the university where the technology is now and what can be done, what's useful to be done now, which is very basic. But
to say that they need to start working on augmented reality in order to be leading the usage of it in 2 years when it's everywhere. So if they don't start doing R&D on augmented reality for how it affects the campus as a urban district, because the campus is a large neighborhood, basically. And in order to take advantage of this technology, you need to start using it now so you can grow with it. So it was, that's why we called it, in the project, it was like research and development. So it wasn't the primary focus. And this is, I didn't go into this sort of product strategy with you guys today, but like in digital product strategy, you need to be working at many different time frames. So you need to be working on the technology that's available today, that's very good. But depending on your situation, you may also want to or need to be working on the next upcoming technology so that, because it may be very useful for your situation. So in this case with the university, with any sort of urban district, augmented reality is going to change wayfinding. It's going to fundamentally change how we navigate, especially as a pedestrian, in cities. To remember all this word. Ну, собственно, Дэниел говорит о том, что это был такой тестовый проект, который немножко в игровой форме, да, позволяет посмотреть, как можно работать с вот этой искусственной дополненной реальностью. И потому что, говорит Дэниел, университет понимает, что через 2 года она станет уже нашей действительностью. И тогда уже ее можно использовать не только вот в качестве такой, ну, как бы игрушечной истории, да, она может помогать обеспечивать навигацию по этому довольно большой части города, потому что это университетский кампус занимает огромное пространство, как целый городской район. И это, собственно, подготовка университета к жизни в условиях вот этих новых продвинутых технологий. Потому что они так или иначе уже придут в нашу жизнь, и надо показать и лидирующие позиции университета в этом процессе, и, собственно, показать, как это может влиять на то, каким образом мы передвигаемся, ориентируемся и используем городскую среду. Maybe also a method to involve new students into student life, right? To activate them somehow into communication between universities. Возможно, конечно, это хороший способ просто вовлечь студентов в эту новую студенческую жизнь, вовлечь в коммуникацию с университетом и с университетской средой. Но это действительно очень многими университетами осознается как базовая проблема, особенно если они работают с студентами, которые приезжают из-за границы или из каких-то отдаленных мест. Для них знакомство с университетской средой обычно является таким серьезным моментом. Да? Это совсем другое пространство, другая среда, и к ней привыкнуть и чувствовать себя несвободно, это тоже особая такая работа. И в многих университетах есть специальные службы, которые помогают, собственно, студентам освоиться в университете. So just to explain, like, to your question, so this is the way that we explained it to clients and to cities, is, so this, Еще одно объяснение. you know, this is time, so this is the present, and this is like the future. Это линия времени, вот в точке пересечения это настоящее, направо будущее. And then this is how relevant is it to your activity. Вертикальная шкала показывает, насколько это соотносится с вашей настоящей деятельностью. So in a lot of places, one of the easiest things that's most relevant that you can do in terms of digital placemaking as a sort of installation is through LCD projection, or light projection. И сегодня самый простой способ работать с digital placemaking — это использовать проектор. Да? You know, so you can get a high-powered projector like this, and you can do night cinema, you can do an art installation, you can use interactive apps, you know, in 48 hours. Просто используя вот такой мощный проектор, можно делать все, что угодно, да, проецировать
И в том числе даже и приложения демонстрировать, да, и какие-то интеракции выстраивать. То есть все просто проецируется на экран. Это очень легко. But figuring out something like the urban screens, or like a more permanent physical screen or display, and the strategy for that, the content strategy, that takes more time, and the technology itself is still, you know, somewhat new. So it's right now it's not as relevant, or few places will find it very relevant. Например, когда мы уже говорим о городских экранах, это уже более продвинутая технология, она более дорогая, и сегодня не все ее используют, ровно потому, что она гораздо более сложная в управлении и в организации ее деятельности, и это уже скорее как бы не наша нынешняя жизнь, да, а как бы гораздо менее используемая технология. And then things like augmented reality in the future are going to be very relevant and accessible, but right now they're just pockets of the future embedded in the present, and so they're more just like glimpses of, you know, of being able to imagine what might be possible. А вот дополненная реальность, она как раз может быть очень востребована, потому что она довольно, будет легкой, да, в использовании. И когда мы сегодня пытаемся с этим работать, это похоже как на такое отражение будущего, да. Вы очень легко можете представить, как это будет в ближайшем будущем. So I wanted to show one more. Well, are there any other questions? Может, есть какие-то другие вопросы? Okay. So, but I'm not online. There's no Wi-Fi? There's no Wi-Fi. Oh, okay. Well, where's the list? things you need. Wi-Fi. Do you need actually the list? What? Do you need the list? Oh, no. I was well. So I mean, I think it would be good to switch to like maybe to hear some ideas of what you are thinking about or issues. To switch from me presenting to maybe me just being able to quickly help advise you on ideas that you already have. Может быть, будет хорошо, если мы немножко сменим режим нашего общения с моей такой лекции, рассказа на, может быть, такую консультацию, да, и обсуждение каких-то идей и проблем, которые есть у вас, а Дэниэл попробует свои какие-то идеи тоже провнести в это обсуждение. We have, I see people from Swing project, right? This is Marina, who owns the idea to bring up the public space, to create some new public space here for everyone, not just in courtyards, because every building here has their really nice courtyard inside. You can see it here. But the main public space is only this little piece of board. Of course, you can see it in the middle, but it's not that public, it's not market. There is some activity in the forest, like barbecue. It's just for little companies, but not for everyone. And Marina is a landscape designer, right? Okay. Основная проблема, могу сказать, что у нас вовлечение, то есть в активности, в обсуждении и вообще в привлечении людей к этой идее. Вот как сделать так, чтобы привлечь, потому что, как вы сказали, ни один человек не делает проект. То есть надо объединить. The main problem is the participation. They want to involve people into discussion of this idea, maybe doing something, but it's now the problem, I suppose. Yeah. What can be join people around the idea of the green spaces? Yeah. So this may be something that you need to do as experiments. Может быть, вам надо просто сделать какой-то эксперимент?
And so to me, the first question that comes to mind is what gathers people? So what sort of, yeah, as an example, in many projects where we've launched digital mapping, so we do things like this. Первое, что приходит в голову, просто подумать о том, что людей собирает вместе. Вот, например, они обычно делают то, что называется цифровым картированием. У нас людей обычно собирают проблемы. Очень серьезные проблемы. Usually, the problem is gathering people. Yeah, okay. The problem that just can't let you Надо read. создать проблему больше. There is a lot. Их много вокруг, просто надо как бы их обозначить и начать их слушать. Только ради Бога не создавайте новых. Мне кажется, это очень большая проблема с видением наших людей. Yeah, so, I think I can see, yeah, so, moment. Если, например, здесь повесить объявление, что на месте нашего леса собираются создать большую автостоянку или построить склад. Marina said, for example, we can put the announcement that on the place of the forest, the developer is planning to create a place for the car parking. Yeah. So she said it will join people very fast. Oh, if Yeah, that but is, that would yeah, create, okay, yeah. So that's sort of a reaction. It's dangerous, I suppose, because I suppose it's dangerous because on the next step people won't believe you. Yeah. So it's important it's important to be authentic because especially over time. Очень важно быть честными в этих своих экспериментах и в работе с людьми. So in a lot of the projects that I did, starting out with digital placemaking, were these sort of mapping projects where you're asking people to say, where can we do something, what's a good idea, where is it, what is the idea, an improvement or something to fix? Ну, главная и обычная вещь, которую мы делаем, это картирование, когда мы на карте просим людей пометить какие-то свои идеи, где они собираются эту идею реализовать, то есть прямо в каком месте пространства, какие-то уже решения, которые у них есть, проектные, и это картируется, сразу видно, ну, пространственно, да. But we never did this as only digital. И мы никогда это не делаем только в цифровом формате. We're trying to start an analog mapping Oh, like this? Yeah. of our communities and events. So not just cafe, but like wine station. Every Saturday. Вера говорит, что мы уже пытались это сделать, мы начали обсуждать карту, на которой будут помещены какие-то активности, не только там кафе и магазины, которые есть на территории поселка, а, собственно, вот та активность, которая вам нужна, важна и есть в пригороде. So we would do that too. We would have like this. We would have a map, and we would have meetings like this and put on the map. But then we would take that information and put it on the website. So these maps here have data from people who just use their laptop or their phone, and data from in-person events. И после того, как мы вживую сделали эту карту, мы уже помещаем эту информацию еще и в цифровом виде на нашу веб-страничку, и люди могут дополнять туда тоже в цифровом виде какую-то информацию, но вот эта цифровая карта, она в основе ее лежит живая карта, которую как бы делали вместе с людьми. And the way that we launched these campaigns, so you really, you have to think about it as a marketing campaign or a political campaign, right? И когда вы это делаете, вы должны, ну, вот такую, да, историю запускаете, вы должны расценивать это как маркетинговую, политическую кампанию. Yeah.
So let's say the campaign is how do we make this main, wait, so this basketball court is just right here, this? Yeah. Okay. Yeah. So, for these, well, what is this? Ah, that's all the sports. Oh, okay. This is a school? Yeah. Okay. And this is the sports. And then this is all And this is forest. all forest. So there's no plaza. So here's a question. So where is Здесь it? нет площади, говорит. So during the World Cup next year, where are people going to gather to watch? Вот, например, football? будет у вас кубок, чемпионат мира следующего года. Куда люди придут, чтобы поболеть, пообщаться? I got the answer. Last summer, we did like pop-up cinema theater near this office. Yeah, sales office. Okay. This complex. So maybe here. Вера говорит, нет проблем, мы можем использовать ту же площадку, где в прошлом году у нас был летний кинотеатр, около офиса продаж. Are you happy with this? Вам нравится такая идея? So let's say if this is a place that has worked, then you may want to build on that and then do something where you hold another pop-up event. So that your question of like this challenge of how do you get people to participate has to do with visibility and creating new rituals. Дэниел говорит, если эта площадка действительно работает, окей, можете использовать и ее, если она действительно как бы всех устраивает. Но вообще, когда вы ставите себе задачу вот как-то спровоцировать людей, да, на взаимодействие, вы должны подумать о создании каких-то новых ритуалов и традиций. So again, it's important that, like I said, the digital placemaking is not replacing meeting in person. It's in addition. И цифровое проектирование публичных пространств – это про проектирование публичных пространств, про реальную встречу людей, а цифровые технологии здесь только дополнение. And so, like as an example of that, you can also go to where people are. So, if you notice that there's some activity, there's some other group that is Вам надо doing. пойти туда, где люди. Если вы знаете, что где-то происходит какая-то активность, идите туда. And you want to survey them. You want to gather their sort of make a petition or give them a survey to gather their ideas. You can make an iPad, a Google form. Вы можете прямо сейчас взять вот свой iPad или iPhone и пойти к людям, которые как бы вот там чем-то занимаются, и рассказать им о своей идее, просто показывая это на экране. So like, or you can do a table. So this is an example from Peru in South America. Пример из Перу. Вы можете просто взять стол, поставить его на улице. And so they just set up a table with some plastic chairs and electricity, and they had a laptop where you could come and enter ideas. И у вас есть просто ноутбук, и вы там показываете все свои идеи. Now, Очень просто. yeah. So then the question is like, where do during rush hour, is there a place after work? Where do people come? Are there bus stops? Like where are the points of flow? Где основные потоки людей, например, после завершения работы, да, вот в эти часы пик сосредотачиваются. И туда и надо идти. This is one of our main problems. We don't have a bus stop. У них нет остановки. Oh, like a bus stop to go to the metro, right? There's no. No, there is no bus stop. They use only car sharing and carpooling. So we are here. It's kind of kilometer between. 1 kilometer. Yeah. And this is big chaussee where you turn. So the shopping mall is. Yeah, shopping mall is here. So. Okay. Yeah. So this is this is a challenge of many places, which is there is no place, right? There aren't exactly places where people go and where it's activated. So you have to experiment and make a place. So that's why we call it placemaking. This is a place technically, but socially there is no place.
Это как бы место, да, архитектурно, да, и физически, но в социальном смысле ваш поселок это не место пока еще. И ваша задача это место сделать, да, вы найдите, выберите место, где действительно больше людей ходят, где они как бы пользуются этим участком больше, и создавайте там место. So one way to approach this is you want to start out by gathering. So where you are in the placemaking process is the beginning of the visioning. And the vision has to be about what type of social life do you want in this community. So you should be gathering visions of what type of activities and social relations do you want here, because then those become your goals. И если вы начинаете создавать это место, первое, о чем вы должны подумать, о видении, да, о том, какой социальной активностью это место должно быть наполнено, как вы его видите, что здесь должно происходить. И вот именно этим и надо делиться с людьми. Вот этим образом, да, и представлением о будущей активности в этом месте. So for the mapping projects, for this stuff, it's like electricity. Для проекта картирования one of the ways that we kicked this off is we held a meeting at like a German beer pub, like that had a beer garden, a German beer garden. Первое, что они сделали, они организовали такое собрание в немецком пивном садике. So there was the sausages and the beer. В общем, немножко сосисок, пива и все такое. And it was somewhere near the community, it was in the city that we were talking about. It wasn't far away. И не так далеко от того, собственно, района, о котором мы собирались говорить, да? And I mean, this is just like community organizing and sort of activism 101, which is if you have a hard time gathering people, like offer food for free. И самый простой способ вот так собрать людей, просто предложить им немножечко еды. Бесплатно. Yeah, so maybe you have a barbecue, now Что that it's можете getting сделать? warm. Шашлыки вот рядом, да, вот в том месте, где у вас. And if this road is very busy, like if this has a lot of traffic or something, like maybe you rent a projector. I mean, I don't want you to do this. I'm just making an example. You should come up with your own idea. Дэниэл говорит, у меня есть просто несколько идей, это примеры, вы не обязательно должны прямо это делать. Но если там вот есть шоссе, вы можете арендовать проектор. So if you had a big projector, so at nighttime, and you maybe did some little event when the sun goes down, Может, it would be какое-то visible. вечернее событие, да, когда солнце зайдет, организовать. So that you want to, through the email list or however you communicate, and get it. Через email или любые средства коммуникации, за счет которых вы общаетесь с сообществом. Group messaging or Да, может быть, какие-то там групповые, да, Yeah. названия. And then you also maybe on the night of you have a projector because then it's visible so that people from different angles from far away can see, oh, there's something happening, there's something going on. И люди из любого конца этого вашего поселка, из микрогорода, будут видеть проектор и интересоваться, о, что такое там происходит, пойдем посмотрим. And so maybe one of you is a graphic designer or a filmmaker or an artist, or your friends are, and then you can invite them to do something. Если у вас есть друзья, дизайнеры и так далее, вы можете просто их пригласить, чтобы они что-то сделали вот для того, чтобы проецировать это. So you get these little pieces together of, use what you have. Используйте то, что у вас есть, да, соединяйте эти маленькие кусочки вместе. And then when you have that, it's like a seed. Then you want to make it regular. And you don't want to rush. И начинайте делать это регулярно. Не то, что прямо вот в жестком режиме, вот как мы раз в неделю. So, maybe it's once a month, maybe it's once every 3 months, maybe it's Может быть, раз в месяц, раз в 3 месяца. every weekend, that Каждую will shift. неделю. Это зависит. Yeah. So it depends on the current capacity. So if you are the organizers, you are the community leaders right now,
you know, you have to talk about your schedules of how often can you pull something together and how much labor can you afford to volunteer to do this. Вот вы здесь сидите все лидеры местного сообщества, договоритесь вместе, какой график вас устроит, сколько усилий каждый из вас готов вкладывать в вот это общее дело и распределите это по времени. So it's important to pick something authentic that you can do very well, because when people see when someone else or a group of people do something cool and it looks like you put a lot of effort into it and it's meaningful, even if it's a small thing, then people will say, oh, you seem like this is an interesting thing, I think I will come. Maybe next time I'll come because I saw the video on VK. I didn't come to the meeting, I didn't go to the barbecue, but I saw the video on the Facebook and the Instagram, and now I'm going to go next month. И очень важно, делайте то, что у вас получается хорошо, даже если это маленькая вещь. Но люди, которые как бы придут и увидят вот эту маленькую, хорошо сделанную вещь, они вам поверят, вдохновятся и скажут: о, это круто, я, наверное, в следующий раз к вам присоединюсь. Даже если сейчас их не было с вами, но они увидели картинку где-нибудь в социальных сетях про то, что здесь происходило, они точно для себя решат, что вот в следующий раз они будут с вами. That's what I was going to show you. Yeah. So, oh wait, time? 4 minutes? Well, is there any other question? Any other question? Другие вопросы? I think it's probably for Vera that the main idea that we need to create some. So we discussed a lot with Дэниэл that we need some kind of culture, so some place to community center. Yes, it should be something out of the house because we have really in-house areas, really nice in-house areas, and we now the next step for I don't know for developers that they need to create some areas to connect. Developer needs to create. Oh, you I need to need create. physical because now there is no places just because we have a forest and but probably it's not the best place, but we need some open areas. Yeah, in the summertime it can be a real community center. Actually, But we live in Russia, you know, the summer it's quite short here for now. Коллеги обсуждают идею создания такого культурного центра, который бы стоял отдельно, да, ну помните, мы обсуждали, что звуки не должны как бы, или просто какая-то площадь, которая работает как культурный центр и так далее. Actually, we are with Marina team thinking about this place, which is near to school, but is out of school fence, outside. And this is a place with good law. Like street corner. Yes, and there is a big flow of people because everyone goes to school and from school and everyone goes here, so this place, everyone understands what the place Да, Вера объясняет, что пока была идея использовать в качестве такого места, ну как-то с ним поработать, вот этот уголочек, на перекрестке по дороге к школе, да, там как-то все связали. Что это не должно быть домом культуры, потому что рядом жилой дом. Просто место. место. Это место мамочек с детьми с разного возраста, которые ждут там и так далее. Marina said it can be like crossing point where the mothers with children and children meet, but it can be very noisy, I suppose, like a cultural place, because here is housing. Yeah, I mean, there's the point is, don't worry on trying to figure everything out the first time. It's better to think in iteration, like Не пытайтесь version 1. сразу все продумать с первого раза. Должны быть какие-то, несколько подходов, итераций, да? So like, right now your question should be, what is our version 1 of the community center? Right? Прямо сейчас вопрос должен быть, вот какова первая версия комьюнити-центра? Что там должно быть? The function. Yeah. Activity. And I mean, just to show you a quick example, like we converted in a project in Colombia
this, Быстрый пример, проект колумбийский. so this building was an abandoned flour mill. Это опустевшая мельница. And then we turned it into a pop-up community center. И мы постарались сделать такой, комьюнити-центр стихийный. And we made a giant printout of the satellite photo of the district. И мы решили, что мы просто напечатаем на баннере вот такое большое фото этого района. And we held workshops Мы делали семинар with bicycle activists, with environmental activists, with residents. с местными жителями, с активистами, которые занимаются городским дизайном, городской средой и так далее. We built a map on the printout on the map so that primarily children, but everyone loved it. So adults and children would be on the ground talking about their neighborhood, pointing here. I grew up here. И людям очень нравилось вот на этих распечатанных картах просто искать свои места, что-то обсуждать и так далее. And university students and local schools brought their groups Студенты there. университета тоже принимали участие. And then we matched, so similar to this, like what's, so one question that you can do here is, where do you like to sit? Where's currently a good place to read or meet a friend? And then another question would be like, where do you not like to go? Where do you avoid? И мы примерно делали то же самое, что и вы сейчас. Мы пытались прежде всего понять, где бы вы хотели посидеть, а в какое место вы ни за что бы не хотели пойти. So, and then from that you can get, so that would be one of the activities you could do with your community meeting, with the, sausage and the beer. И это может быть одна из как раз тем, вот этого встречи с сообществом вместе с сосисками и пивом. And then from that, you get your sort of version one of what is maybe the first most important achievable idea that you can do. И при этом вы уже должны иметь в виду какую-то первую такую, наиболее реалистичную идею того, что вы собираетесь делать. So in placemaking, the way we talk about it is you begin with the defining, gathering people. So that's where you are, is just who really is going to be active, and how can we find more people who can be active in helping make decisions. И в плейсмейкинге мы всегда начинаем с того, что мы, собственно, определяем активистов, а кто на этой территории готов как-то вовлекаться в деятельность. And you want that to be as open as possible. You want to be as welcoming and. И вы должны быть открыты, насколько возможно, доброжелательны. So you want to have an activity that is good for children, for mothers, for men. You don't want it to be exclusive. И вы должны быть интересны и ориентированы на всех, на мужчин, на женщин, на детей и так далее. Вы не должны быть эксклюзивными. Yeah. And so from doing this mapping exercises, you then can have this evaluation and a vision. И после этого вы уже имеете некоторое мнение и видение, которое вы получили от людей. And you have an authentic vision that's actually made with the community. So it's not from the developer, it's not Vera, it's not me. It's not one of you. It's a collective shared vision. Then everyone feels that it's meaningful. И в итоге вы получаете такое коллективное видение, которое не представляет интересы девелопера, не представляет интересы комьюнити-менеджера и каких-то других крупных стейкхолдеров. Это вот такое ваше разделяемое всеми общее видение. And then you can prioritize how to do ideas and identify like short-term experiments, like pop-ups, a one-day activity, an event. And then that's like version one. And then the thing that is maybe most successful, and also in which location, then you'll find out in the future where to actually build a community center. И тогда вы выбираете какие-то приоритеты и решаете, что вы будете делать в качестве вот такого короткого эксперимента. И определяете, в каком месте это будет происходить и что вы будете делать.
То есть вот этот эксперимент, он обязательно важен. Да? Попробуйте сначала свою идею, протестируйте ее. Can I just ask a general question regarding the determination of the placement of this public center? I would say, like, we have a phasing of development. Like, for example, the first phase is built, the second one, the third one. And my question is, should we determine the space, taking into consideration the overall phasing, or think that maybe during, like, a few years it's going to be here, or then it's going to be replaced? So my concern is that probably it's better to determine, like the space and then develop it like on this very thing because it's going to be an energy, or is that incorrect? Was my question because currently there are limited space and probably there's no not to place such kind of activity, but the map is big and currently again it could be the big mistake, for example, just to build many houses and without any kind of just physical area where people can try to meet and to create some activity. I mean, so this is. Ну, собственно, вопрос был про то, когда мы выбираем вот это место для культурного центра, для какой-то активности, да, культурной, нам надо сразу определить это место, и поскольку есть фаза строительства, и может ли это быть связано с теми местами, я так понимаю, которые еще не застроены, да, и это как бы дать, ну, как некоторую там заказ, пожелание, да, девелоперу, чтобы он это учел в будущем строительстве. Или этот центр может быть, ну, мобильным, то есть он может перемещаться там с течением времени из одной части поселка в другую, да? Просто, ну, дело в том, что если посмотреть общий план, там, в принципе, есть это место, вот, только мы не знаем, построить его или нет. Но вопрос был о том, чтобы лучше ли сразу, например, купить место, которое... Нет, понятно, я имею в виду, что там, например, может быть, тогда делать две схемы, например, на первые, там, на 3 года определять, что там первой и второй очереди, или уже, например, мы знаем, что, наверное, третью построим, четвертую там уже под вопросом. То есть вот лучше сразу определить нормально его раскручивать, хотя, может быть, первый там год, пока, например, эти два дома будут недостроены, он будет не очень, или его как-то перемещать. Мне кажется, тут именно вот вопрос постепенного какого-то развития, да, и там версия 1 может быть именно на тех жителей рассчитана, которые сейчас живут, да, и те стадии строительства, которые уже сейчас заселены, завершены, вот, а дальше это может быть, ну, опять же, версия 2, да, или там, что-то другое построили. Развитие, расширение, дополнение новых функций. So the in general, yeah. I don't know. I don't live here. You know, Я не знаю, говорит Дэниэл, я тут не живу. So it really should come from you. There should be a shared agreement. But I think from one of the lessons from placemaking is it's better to do something iteratively, because otherwise you may take so long trying to find the right answer that nothing ever happens. Дэниел говорит, ну вообще-то из моего опыта, да, плейсмейкинга следует, что лучше начинать делать что-то прямо сейчас, потому что пока вы будете ждать вот этого как бы идеального результата, планировать его, планировать, ну, собственно, уже и потребность не может уйти. И энтузиазм. Да, ну то есть, я думаю, да, тоже, что надо находить, ну то есть, да, что-то девелопер, наверное, построит, да, там через 3 года, а может и через 5, мы не знаем, как скорость, да, строительства будет продвигаться. Но сейчас-то есть люди, которым нужен этот центр, нужно такое место. Значит, надо создавать что-то, пусть это будет на 3-5 лет. Но это должно быть что-то, что будет удовлетворять ваши потребности в таких пространствах. But I mean, in general, the reason why it's better to be iterative and to just try to get some momentum going is because the more that you organize and build a active community group, usually what happens is the more successful you are at showing solidarity and organization and activity and doing successful things with the neighbors, which from the business side would be encouraging to more people to, you know, live here,
So it makes sense on the business side. Then the developer will be like, well, where should we, they may in the future come to you and say, well, we want to change our plans. Where should we build the community center? So it's a catch-22, you know the phrase? Or it's a chicken and the egg. Yes. You know, so you can say, well, we should wait until the developer tells us where, Yeah. but or we should. How can we start when we don't know where? And so in placemaking, what we say is like just do it. You know, like iterate, test something out, but build. You know, if the city is people, right? So in placemaking, we say cities are about the people, not about the architecture. So that means you start with people and you build your community group into a strong group, and you test something out here or wherever, then you essentially become more like the leaders of how this place will develop. And a smart business person will see that will actually be good business. Ну, собственно, да, Дэниел говорит, что в плейсмейкинге всегда лучше начинать действовать, потому что на самом деле, если вы сделаете успешный проект, это будет привлекать в микрогород гораздо больше людей, и, собственно, разумный девелопер, бизнесмен, он всегда увидит в этом свой профицит и поймет, что лучше прислушиваться как бы вот к городским активистам, которые действительно делают как бы что-то важное, и он может внести изменения даже в свои будущие планы. Ну, я могу сказать, там, это не секрет, по крайней мере, когда мы работали с студентами на прошлой неделе, что, несмотря на то, что есть как бы общий генеральный план, но решения утвержденные есть только по 3 очередям, да? Уже вот эта 4-я очередь, она как бы еще пока не утверждена, то есть можно вносить изменения. Наши студенты делали проекты как раз связанные с соединением вот леса, да, и 4-й очереди, то есть пытались найти какие-то другие решения, пространственные предложения, которые, ну, можно показать девелоперу, конечно, от него зависит, там это будет принято или нет, но суть в том, что вы можете уже сейчас повлиять на то, что на планы девелопера в будущем, потому что если это бизнес, то бизнес всегда смотрит как бы на то, как изменяется ситуация, да, и если ваша активность будет работать на его интересы, он будет с радостью работать с вами. Потому что на самом деле, ну это так уже не для протокола, но есть риск, что вот этот рост продаж, который до сих пор сейчас еще в микрогороде существует, он может пойти на спад ровно потому, что люди, которые уже сюда вселились, перестают быть довольными качеством среды, да, и какими-то условиями, на которые они рассчитывали и не получили их, например. Да? Поэтому в этом смысле это все такая живая ситуация. I just translate and then explain the situation that the next phase isn't approved now. So there is the possibility to make changes in the plans of the developer in the future. So it's a good chance to do something now. Yeah. I mean, so that's an opportunity, you know, I mean, other residents. I don't know if everyone knows that, but if you can communicate that in the right way, that, you know, there's an openness to make this your place, then that also is very motivating, because a lot of people may think their voice doesn't matter, but actually in this situation it does. So that may be one of your communication goals, is that your voice matters and how this is going to be evolved. И очень важной такой целью, задачей вот, коммуникации внутри сообщества является создание ощущения, что ваш голос имеет значение. Вот местное сообщество втягивается в какую-то активность, когда оно понимает, что они реально могут что-то изменить, и они важны, да, они имеют значение. У нас низкий уровень партиципации и участия пока, ровно потому, что люди не верят, что потом будут какие-то действительно приняты решения, и их мнение будет учтено. Да? Вот в плейсмейкинг, комьюнити-билдинг это очень важный момент доверия, да? И вера в то, что я могу что-то делать, и это будет значимо.
So I think we're out of time, but yeah, thank you for listening to me and dealing with the fact that I don't speak Russian. Спасибо за то, что меня слушали и терпели то, что я не говорю по-английски. Не говорю по-русски. Прошу прощения, это было довольно сложно, потому что я не профессиональный переводчик, небольшие куски запомнить бывает